Francis. Yes. Supply and demand ilieleweka? Ilieleweka hiyo. Naomba nikumbushie kitu hapa cha msingi. Ili iweze kuwa supply au demand lazima iwe na vitu viwili. Break of structure au choke. Lakini kitu cha pili, kuwe kumetokea kitu tunaita inefficiency au imbalance. Wengine wanaita IFC, wengine wanaita IPA, wengine wanaita fair value gap, ni majina tu. Kwa hiyo inefficiency inajulikana pia kama imbalance. Okay. Okay. So cha kwanza ni break of structure. Kwa mfano hata hii tulioichora hapa. You see kuna several break of structures zimetokea. Kwanza ili break this structure hapa chini. Ni kuonyesha. Hapa the first break of structure ni hii. Ikaje ka break tena hapa the same movement ikaje ka break this one. Kwa hiyo hii ndo maana imekizi kuwa nini? Imekizi kuwa demand. Sawa? Ukiangalia ya huku imekizi kuwa supply kwa sababu gani? This break of structure. Ila haikuishia sababu moja. Sababu ya pili ni inefficiency. Tukisema inefficiency tunamaanisha high momentum movement. High momentum movement. Yaani kunakuwa na high momentum kiasi kwamba unaona kabisa kwamba kuna dalili zote za mmoja wao kati ya buyers and sellers kuzidiwa. Okay? Kuzidiwa. Kwa hiyo look at this. Hapa kuna inefficiency. Sawa, kwa sababu ya this high momentum iliyotokea. Hata hapa hii ya kushuka chini kuna inefficiency. Why? Because of this high momentum downward. That's why tulichora hapa. Kitu ambacho kilitupa nguvu zaidi ya kuamini price is going to buy at this point ni kwa sababu tuliamini kwamba tuliona kwamba kuna liquidity hapa. Na this is liquidity. Okay? Ukienda kwenye MetaTrader they are equal lows. Japokuwa hapa nimekuja kuchora nikashangaa they are like ni kama trendline liquidity but still ni liquidity. Okay? Ni equal lows liquidity. Au trendline liquidity. So that is something very very important when it comes to an analysis. Sawa? Na uzuri wa hizi boom na clash huwa zina touch sharp alafu zinatembea. So kama hapa kwa mfano ilivyo touch wewe itakuwa tukwenda kwenye Zoom kwenye YouTube tulisema unaenda kwenye 1 hour. Tutaenda kwenye 1 hour. Ulisubiri structure ivunjwe hapa because ilikuwa imesha touch. Usubiri this structure ivunjwe and that is what happened. Baada ya kuwa imevunjwa tulikuja tukachora this one. Tulikuja tukachora hii kama demand yetu, tukasubiri price kisha tengeneza choke. Therefore we are waiting for choke. Choke ikatokea then mitigation to this area na price ilikuja kumitigate. Why this one? Because this is where price ilianzia kwenda kuvunja this structure, kutengeneza hiyo choke. Kwa hiyo maana yake entry yako ilikuwa ni hapa. Na huku juu tulivyokuja kuangalia tukagundua kwamba we have kuja kugundua kwamba tuna miner this one ambayo ni supply. Kwa hiyo take profit yetu manake entry yetu ilikuwa hapa, stop loss hapa, TP ya kwanza hapa. We are sure kwamba inaweza ikafanya mitigation kurudi chini kidogo before haijaenda wapi juu kutouch huku juu. Okay, so that was very clear. Na hii ni supply why? Because kuna drop base drop. Okay, hizi za chini zote ni za reversal, maana unakuta labda drop base rally. Understood? Naelewana? Lakini bosi wangu upo kimya sana. Anasikiliza tu. Una swali lolote labda?
Sina. Hauna swali lolote? Okay, Mm. kama una swali lolote naomba tuendelee. Let us proceed. So this was, hii ilikuwa ni spike, yani hapo ungeingia kulikuwa kwanza na spike, then ikashuka chini kidogo, then spikes. Yeah, it was the best entry. It was one of the best entry. Na ukiipata vizuri entry kama hii, kama you are very serious, because hizi boom and clash ukipata entry ambayo ina tight stop loss, maana yake inakuruhusu kutumia lot size kubwa, umenielewa? Na unapotumia lot size kubwa alafu ikatokea spike, ni sherehe, si umenielewa mpaka hapo? Lakini unapotumia lot size kubwa alafu ka trade against spikes, ni kilio. That's why kwenye boom tunafikiria kubai. Hata hapa ifike juu, understand? Hata kama itafika hapa juu hatutafikiria kusell, ni take profit tu, we are out, sio tena kusell, understood? Tutaenda kuangalia opportunity nyingine, pengine in lower time frame you can find a buy trade maybe, baada ya kuwa imevunja hapo. I don't think so about buying there, lakini you have to go to those other boom and clash, kwa sababu kuna 500, 300, 1000. That means still una chance ya kutafuta entry kwingine kwenye boom and clash zingine. Okay, so vigezo hivyo naomba uvizingatie unapochora supply and demand, na ukiignore, lakini pia lazima ufahamu supply and demand we draw at the base, na base yetu zilipo za aina tatu. Kuna week ambayo unaichora kama week like this one ambayo tulichora hapa, lakini kuna ile nyingine ambayo tunachora kama body full body kama hii ya juu, sawa? Tunachora full body kama hiyo ya juu, lakini kuna ile nyingine ambayo ni indecision candle kama ambayo tulichora huku, japokuwa by now huwezi ukaiona kama ni indecision candle because ilikuwa kwenye 4 hours. Kwa hiyo hizo supply and demand, ile base yake, ile candle ambayo unaenda kuichora inafuata vigezo hivyo, but still we can have another bado tuna chance ya kupata buy entry nyingine kama price itageuza. Kwa mfano kama hapa price haitaendelea kwenda juu, that means kama itageuza na kuja ku break this one, still tunaweza tukatafuta entry hapa chini. We can look for an entry hapa chini kwenye these other demands ambazo zipo huku chini, so especially this one, kwa zimeshakuwa mitigated zote, na kama zishakuwa mitigated, kwa sababu hii ukiona iko hivi hazionekani vizuri. Let me go to 8 hours, nataka nikuonyeshe kitu. Natafuta demand za hapa chini after this one huku chini ambazo zitatupa buy entry. Ambayo inakuwa haijaguswa, yani kichora zone haijaguswa. So let me check here. Hiyo imeguswa, hiyo imeguswa. This one I think at least this one ningeifikiria hii hapa, at least this one, hii candle hii, at least this one tunaweza tukafikiria kwenye 50% ikitouch, alafu ionyeshe. Ukishaona kuna a lot of confusion kama hizi, especially kwenye kuchora demand, make sure na confirm na choke, usiingie tu kisha touch, make sure na confirm na choke, kama ambavyo tumetoka kuelezea. Pia hii setup ni very important, so make sure when kuna confusion, tafuta kigezo kingine ambacho ni choke cha kuconfirm a certain level baada ya kugusa hiyo zone. Ni muhimu sana. Okay. Yeah.
Naomba swali. Swali lolote? Hamna. Hauna swali? Okay, ni vizuri. So leo tutaingia kwenye kitu kinaitwa liquidity, na hii ni sehemu ya mwisho kabisa ya our strategy. Okay, kabla ya tujaenda kwenye trading plan huko. So liquidity ni one of the very very important concept. Hata hapo entry yetu ya boom ilikuwa by liquidity concept. So ilikuwa by liquidity concept, na hiyo bila shaka ni wanasema liquidity the king. Yani kama hujui liquidity, maana yake wewe ndio utakuwa liquidity in the market. So tunavyosema liquidity tunakuwa tunamaanisha nini? Tunamaanisha stop loss. Tunamaanisha stop losses ambazo zinakuwa zina rest somewhere below or above. Sawa? Na liquidity ni stop loss tu in general. Na hizi liquidity always zinachukuliwa ili soko liende upande fulani. Ukiangalia hii setup ya boom 500, hizi liquidities zilikuja kuwa taken out, and then market ilikuja chini ka touch this demand ikaenda juu. Why? Because ilikuja with high speed kuchukua liquidity, then ikageuza with high speed because imeshachukua liquidity, ina move in a certain direction. Sasa some terminologies ambazo zipo kwenye liquidity, one of that terminology, sorry, one of that terminology in liquidity trap. Liquidity trap, kwa maana ya kwamba what is liquidity trap? Liquidity trap glab. Okay, liquidity glab yenyewe ni kitendo. Liquidity glab ni kitendo cha price kwenda kuchukua stop loss. Kwa mfano this movement iliyokuja hapa with this red candle pop, Africa touch demand ikaenda juu, hiyo ilikuwa ni liquidity glab. Lakini kitendo cha price kuchukua liquidity na kukimbia, mfano kama hapa ambao ndio ilikuwa entry yetu ya kubai, baada ya kuwa imechukua liquidity ilienda juu kwa speed, tunaita liquidity run. Okay, na somewhere ambapo kunakuwa na liquidity, kwa mfano hapa kwenye hizi equal lows hapa chini, sawa, kwenye equal lows kulikuwa na liquidity ambazo zilichukuliwa with this movement ambayo ni ya liquidity glab. Hilo eneo inajulikana kama kuna liquidity pool, that is liquidity pool. We have a lot of liquidity there, so ni area of liquidity pool ambao tunaweka signals zake kwa kutumia dollars, euros, any kind of money, kwa sababu ni pesa hizo. Stop loss ni pesa. Na hebu make sure una join Discord hapo, then utaenda kwenye Discord kule kwenye using that link, utaona kuna setups za currencies nimeshare pamoja na synthetic indices. Go and see how I do analyze. Sawa? I'm giving 1 week. Why? Because that hii ambayo tunafanya ni training, ni very different from mentorship. So make sure unafanya hivyo. Always my students who are training na hapa mentorship ya 1 week ili wafahamu how na apply vipi myself hiyo strategy and how do I make money using that strategy. Okay? Yeah. Naelewana mpaka hapo? So far this week we hatuna loss. So far this week hatuna loss. Why? Because trades kwanza hazifiki hata 5. Kwenye currencies nilikuwa na AUD JPY, boom nilikuwa na this one boom 500, boom 1000, alafu tulikuwa na nyingine ambayo ni trade Jumapili nadhani. Okay, so those are setups ambazo tulikuwa nazo. Some of the setups ambazo tunazo bado hazijawa matured mpaka sasa hivi. That means you have to keep waiting mpaka ifike sehemu ambayo you are sure this is what I wanted to see and this is how natakuwa ku execute. Okay, so kuna liquidity glab, kuna liquidity run, kuna liquidity pool. Those are terms. Wanafunzi wengine hata wasiwafundishi, nimekufundisha. Why? Because naweza nikawa mimi nafanya analysis nikawa nazitumia hizo terminology, alafu mwanafunzi asielewe na wala asiulize. Shida inaanzia hapo. Okay, so baada ya kumefahamu hizo concept, naomba ufahamu kwamba liquidity are the liquidity.
kuna liquidity the internal liquidity. Kwa mfano hii liquidity ambayo ilikuwa humu ndani, because haikuwa kwenye major structures, sawa, ilikuwa kwenye internal structures, inajulikana internal liquidity. Lakini liquidity ambayo inakuwa nje, kwa mfano kwenye market hapa tuashumu huku juu tukapata maybe iko highs, hiyo tunaita external. Why? Because ipo kwenye major structures, sio internal structures. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa hiyo unatakiwa ujue hicho, lakini kitendo cha kuwa na liquidity ambazo ni internal liquidity kinajulikana kama liquidity inducement. That means market ina induce liquidity on the way ili kutengeneza mazingira ya kutrap little traders. Inajulikana kama liquidity inducement. Okay, so liquidity inducement ni kitendo cha kuinduce liquidity on the way. Kwa mfano market imetembea this way, ndio sharp, then ghafla on the way unashangaa unakuja inatengenezwa liquidity kama hizi ambazo ni iko kwa hapo, maybe you have demand here down. I'm just using the same setup. Ukiangalia hii kwenye Instagram page yangu nimewahi kushare the same case study. Hata kule kwenye mentorship tuna sehemu ya case study. Okay, utaona kwamba nimewahi kushare entry model kama hii. Same thing happens. So unaweza kuona. So what was happening, price ilikuwa inatengeneza hizi structures before touching this one because they were very weak. Hizi hapa uwezi ukapata demand kwa sababu hii structure bado hawajaivunja. So because they are creating minor structures within, ili kudanganya watu wengine, they are creating demand. These are what we call inducement, na hii ndo liquidity tunaipata hapa. So what we always wait for price to come and take all this liquidity hapa chini. So tutasoma aina za liquidity. Mfano hii ni trendline liquidity. Kama they are equal lows, maana yake ni equal low liquidity. Okay? So inducement ni pale ambapo kwenye minor structures tunatengeneza some sort of liquidities type ambazo tutazidiscuss hapo mbele. Na these liquidities type zote zimebase kwenye kitu tunaita little way of trading. These guys, the BFI, banks and financial institutions, wanafahamu kwamba you guys always mna trade little, you are little traders, so most of you mnatumia support, resistance and trend lines. That's why ukienda kwenye aina za liquidity utakuta kuna equal low. Kusema equal low tunamaanisha little support. Kama hapa kwa mfano in this setup, some people walikuwa naamini kabisa price haitavunja, itaenda kugeuza hapo. Why? Because price imekuja mara mbili, that level haivunji, so haitavunja, so they put their stop loss down, na most of time wanakuwa glubbed, wanakuwa hunted stop loss zao. Okay, aina nyingine ni utasoma ni equal highs. Equal highs maana yake nini? Equal highs unakuta kuna liquidity kwa juu wana create equal highs. That means hiyo ni little resistance. So they know, you know that is resistance. So na trade vipi wanajua, that's why wanavunja kwanza, wakishenda juu then wanarudi ndani kwa speed, kuchukua liquidity both side. Okay, na trendline liquidity ina base kwenye kuwa trendline as trendline. Moja ya chart ambayo nimeshare yenye trendline liquidity, let me check. Ngoja nakutumia hapa. Ngoja tuende kwenye, I don't know if Discord itaonesha. Nayo nitakutumia kwenye group. Ni trendline liquidity, na hiyo inatusaidia sana kwenye kupata entries. So tukazione hizo liquidity types. Tukazione hizo liquidity type. Ya kwanza ni equal highs. Ya pili ni equal lows. Tatu ni trendline liquidity. Yaani tunaweza tukaita range liquidity. Hili ni jina tu, lakini hapa kwenye range liquidity we are talking about, hapa tuna high of the day, low of the day, au high of the month, high of the week. Ile break of structure ya kawaida inayotokea.
sawa. Inaweza ikawa pia liquidity, sawa. Inaweza pia ikawa liquidity depending na what is going to happen. Kwa mfano any break of structure of choke ikafuata, tunaichukulia kama stop hunt, manake kuna liquidity has been taken. Tuta discuss hapo kwenye powerful setups. So equal highs zinakuwa vipi? Equal highs zinakuwa tu, unakuwa tuna this kind of thing. Market unakuta imetembea hivi, imenock hapo, so ni double top ambazo ni M pattern. Equal lows zinakuwa hivi, so unatakiwa kuwa ni rahisi sana kuzisema hapa, ila kuzispot sasa kwenye chart. Hizi ni equal lows, okay. Hii ni liquidity pia, hii ni liquidity pia. Trendline liquidity unakuta maybe market, kwa mfano hata hii ikipinda kidogo tu inakuwa trendline liquidity. Unakuta market yako, mfano this one here sharp, this is trendline liquidity. So hii liquidity inatakiwa ichukuliwe kwa maana ya kwamba price ije hapa chini, take liquidity, then i buy to this that structure or next structure, kama depending na left kuna nini. Sisi tumeelewana mpaka hapo boss wangu? Ya, tumeelewana. So range liquidity yenyewe inakuwa tu in a certain range. Tulisema market range ni nini? Market range ni ile gap iliyopo kati ya the beginning of expansion to the end of expansion. Maana yake ni kwamba range ni inakuwa, unapo shift range huwezi ukashift range bila break of structure. Kwa mfano hapa ikitokea tuka break that structure, tumeshift range, i break. Sasa kitendo cha kubreak hiki, kuna muda unaweza uka break this structure, this range, alafu ikapelekea wewe hii kuwa stop hunt just with a single high. So lazima ziwe mbili, equal highs au triple. Hapa remember tunaposema equal highs zinaweza zikawa tatu. Kalili tu kwamba lazima ziwe mbili au nne kabisa. Okay? So hii ni break of structure imevunja, lakini when price comes in na ikatengeneza choke, na kima confirm kwamba this is not a normal break of structure, this is stop hunt SH. So now we are waiting for mitigation as usual, price iende huko kuweza kusala. Even here baada ya liquidity tulikuwa imechukuliwa, maana yake ilikuja kumitigate kwenye hii demand, ndio maana tulibuy. Mitigation is everything when we are trading. Okay, kwenye liquidity hapo umenielewa? So that means hii inaweza kawa high maybe of the day kavunjwa, ka create another high of the day huku, na hii high of the day ndio imeifanya stop hunt, imefanya liquidity grab. Why? Because imekuja kuvunja structure hapa chini, confirming kwamba huku juu kuna nini, kuna supply. Why? Because ime create choke, ime break this structure ambayo ni sign of strength. Tunasema break of structure and choke are signs of strength. Umenielewa mpaka hapo? So utakuwa unarudia hizi videos. Unaweza kufikiri umeelewa, lakini kumbe hujaelewa. Unaporudia video kuisikiliza, unagundua kwamba kumbe kuna kitu sikukielewa. Hata kama umefundishwa, unaporudia kufundishwa, unakuja kufahamu kwamba like kumbe kuna vitu sikuwa nimevielewa. Why? Because mindset zetu unapokuwa unakisikia kitu kwa mara ya kwanza, always akikai kichwani moja kwa moja. That's why you have to repeat. Kujifunza. So tumesoma hizo aina nne za liquidity. Sasa utakutana na liquidity kama zingine zinaitwa BSS, buy stop liquidity, BSL, sell side liquidity, zote ziko humu ndani. So don't waste your time complicate mambo, ziko zote humu ndani. Sawa? Yani we have three types of liquidity. Tuna buy stop liquidity, tuna buy stop liquidity, sawa. Tuna sell stop liquidity, tuna trendline liquidity. Alafu kwenye hizo buy stop liquidity na sell stop liquidity ndo zinaingia hizo tatu, iko highs, iko lows na range liquidity. That means mimi nimepunguza ugumu wa maneno wa kutumia hayo masuala ya buy stop liquidity, because you cannot find that buy stop liquidity. Hiyo ni conceptual name ambayo inaweza likakusumbua wewe. Ila tukisema iko highs ni rahisi wewe kwenda kuitafuta hiyo iko high na ukaipata. Umenielewa hapo? Yeah. I think that is very clear. That is very, very clear. That is very, very, very clear. That is very, very clear. Naomba nikaribishe swali. Kama una swali lolote naomba uniulize.
kabla tujaendelea. Hamna swali. Kiongozi, mbona hauna maswali wewe? Au unaelewa bosi? Nimeshika hapo. Siogope, wewe uliza. Yaani wewe uliza hata kama ni swala la ajabu. Tutaelewana tu. Yeah. Moja ya concept ambayo tunakuja baada ya mapumziko, because we have like 7 minutes here left. Ni liquidity. So we are going to have this PDF, one of the nice PDF ambayo iko. Unaweza kuona hizi buy stop liquidity ambazo nimekatalia, okay? Hii ni range liquidity. Why? Because imevunja this ni break of structure tu ambayo inakuja kuconfirm kwamba it is liquidity, range liquidity, baada ya kuwa imebreak this low hapa chini na kutengeneza choke, okay? Inaitwa buy stop liquidity pia. So you can just use those words ambazo nimekufundisha. Hiki kitu hapa unaweza kuona ni equal lows. So that means we believe liquidity itakuja ichukuliwe, then tutabai hapa. The same setup ambayo tulipata entry. Hapo una equal highs, you can see these are equal highs, zinakuja kuchukuliwa, then price imerudi, so we wait for mitigation. Kama huku juu kutakuwa na supply, maana yake ndo tunatafuta entry ya kusell. Lakini kama haipo, imening'inia hivi, maana yake unasubiri ije ivunje hii structure chini, choke imitigate. Lazima itakuwa imecreate nini? Choke. Why? Because choke inatengenezwa na movement za liquidity run. Most of time chokes are created by the movement of liquidity run. Liquidity has been taken, market ina reverse. Hii ni trendline liquidity. Tunaweza kuona trendline, unafahamu si ndio? When these lows or highs zipo kwenye trending market, uptrend au downtrend, ukiziunganisha unapata trendline, si ndio? When they are broken na price ikaenda ku touch supply, maana yake zinakuwa zimechukuliwa. Why? Because most of people sells here believing kuna liquidity huku juu. I mean, they keep selling. Why? Because they are trendline traders, kwamba wanaamini because this is trendline, itakuwa kila price kirudi hapo wana sell. What happens? Inakuja hapa haisell, inapitiliza, na wale ambao walisell huku juu wakitegemea TP huku chini zinachukuliwa zote, then price ndio inaendelea kushuka mpaka kwenye TP yao. Utasema tu like nilipatia. That's why huwa nawaambia mimi watu trader ambaye atumii stop loss ni trader ambaye, some people wananunua signals, and when you buy signals what happens? Anauza signals, haijalishi wewe utaban your account in a single trade, yeye anakuja tu kushare profit. It doesn't matter, yeye hajali balance ya account yako. For example, unakuta yeye ka sell hapa ambapo market ija sell hapa, because ni trend line, government mwenyewe ni trend line, anakuwa anategemea ikija price itouch hapa. Sio, unaiona hiyo PDF, hicho kitabu unakiona? Nakiona. Ategemea aje sell hapa. Unakuta stop loss hata pengine hajaweka. See? So jamaa inagoma, inaanza kwenda hivi, maana yake negative, the guy is just watching. Wewe huko mwenye small account, pengine kutoka hapa tu mpaka huko ni pips 200, umesha ban your account. The guy doesn't care kwamba umebana account. Baadaye anakuja kushare profit kwamba sell hapa, price maybe ipo tayari huko. Umenielewa mpaka hapo? So the guy made profit from here to this point, ana share those profit. Lakini wale ambao mlikuwa na account ndogo, price ilipofika tu huku juu, mlikuwa mmeshabani account yenu. Unashangaa mtu ana share profit na umeshachoma account. That is the problem with signals providers. They don't care about your trade. Na wanakupa tu entry, stop loss anaweka, hata unashangaa stop loss ni kubwa, yani risk ni kubwa kuliko reward. Kwa sababu you just see prices there, you see numbers. Kwa unakuwa hata ushtuki. Weka order yako, unasubiri hit TP. Hilo ni tatizo kwa beginners wengi ambao wanaingia kwenye forex. Wanakuwa hawajui. So likewise unaweza kuona iko lows here. Hii ni range liquidity au swing low, imekuja kuvunja hapa chini, black structure ya kawaida, lakini inapokuja kuvunja hii structure yako create choke,
naamini hii breakout structure ilikuwa ya kawaida. This was top ante, this was range liquidity gap. External and internal liquidity as you can see here. Hizi za nje zote huku juu kwenye major structures, sawa, ni external liquidity. Internal liquidity ni kama hii, unaona hizi dollars, sawa. Hata hii iliyovunja hapa, internal liquidity. All these are internal liquidities, sawa, zinazotengenezwa within structure ndani, internal. Ila ile ya major kabisa structure, that is external. So upaswi ku label external au internal, no, you just have to know structures zipi ni za msingi, na ujue tu kwamba liquidity inapatikana kote kwenye internal na external structures. So sharp entry setups, we're going to see some setups. One of the most common liquidity pattern setup ni hii. Sawa, ni hii. So baada ya mapumziko hapo tutakuja kuingia tumalizie like 10 minutes. Then tomorrow tutamaliza kabisa masuala ya kusoma kupitia Zoom. Kinachobaki ni mazoezi sasa. Okay? Una swali lolote labda? Hamna. Sina swali. Una swali. Unaelewa lakini darasa linaendaje? Because pengine maybe umewahi kusoma forex, kwa hivi vitu unakutana navyo vigeni, inakuwa changamoto. How is the class? Iko sawa. Kuna at least naona kuna some mistake nilikuwa nafanya, at least sasa nimeenda nikizirekebisha, nikiziona ziko at least nikizijua ina wewe yenye sikuwa naijua. Okay, vizuri sana. Moja ya kitu kizuri sana kwenye hii strategy ni kwamba inatupa reward kubwa. When you get an entry in your direction, you are sure you are going to make money. Sawa? Yaani pesa, ukipata faida kweli umepata faida. That means hii inakupa consistency. Moja ya kitu ambacho tunakizungumza kwenye consistency formula ni kuwa na risk to reward ratio kubwa ambayo inaibeba win rate yako, hata kama ni ndogo, yenyewe inakubeba. Forex iko hivyo tu. When you have higher to